Hello and very good afternoon, everyone. I request everyone to please settle. We are hoping we'll start on time. For that, we are expecting few more guests to be here anytime soon. So I request you all to please settle down, make us comfortable. 2025. It's an immense pleasure to have such a distinguished audience. I would like to thank each one of you for being here out of time. I request everyone to please settle down and make yourself comfortable. We'll be starting in next 5 to 10 minutes. Till then, I request everyone, those who are standing, Solar Conclave 2025, Partners Connect. I would like to thank each one of you for being here on time. I request once again, very good afternoon, everyone. We are quickly kickstarting with the main event in next 5 minutes. Till then, I still can see a few guests who are standing outside. I want to request you all to please take your seats and make yourself comfortable. Pune, बाहर से हुआ, हाँ? कौन-कौन पुणे के बाहर से? Please raise your hand. बॉम्बे से कितने लोग? Great to see you all as we'll be kickstarting with the main event in next few minutes. Till then, I want you all to relax, make yourself comfortable and be seated. Also at the same time, as we all know why we have gathered here today, Aram Solar Conclave 2025. We are here to connect, we are here to learn, we are here for networking. Still we have few more. दूसरे को जानते हैं. कौन-कौन एक दूसरे को जानता है? अच्छा, बहुत ही कम लोग हैं. Let's consider 1 to 5%. Okay. तो आज हम मिले हैं यहाँ पे because of your trust and partnership with us, your hard work for Aram. Thank you so much once again for that. But now, as to build on to the business more, हम एक दूसरे को और ज़्यादा जानेंगे. उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं because we have lot of things in the lineup. बहुत प्रोडक्टिव बातें होने वाली हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव स्टफ हम आज सुनने वाले हैं. We'll get to learn lot of things in the next segments and the formal event which will start in few minutes. But before that, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ to loosen up. थोड़ा सा हम छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं. We are still expecting few. So the game's name is हाँ भी हाँ and ना भी. तैयारी है ना? मैं खाऊंगी नहीं इसे. ओके, पुणे के कोण आहे ज्यांना छान मराठी समजतंय? हात वर करा. वा खूप छान वाटतंय. तर तुम्ही तर पार्टिसिपेट करायचं आहे. मला इच्छा आहे की सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करावं. ऑलराईट, मी पण पुण्याचीच आहे. खूप छान वाटतंय. एवढ्या सगळ्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजमधून तुम्ही आलेत. आज आपण सगळेजण बिझनेस बिल्डअप करायला इथे भेटलेलो आहोत. आणि बिफोर दॅट थोडंसं आपल्या सगळ्यांना ना ओपन अप व्हायचं आहे बिकॉज थोड्या वेळानंतर आपण सगळेजण खूप फॉर्मल गोष्टी ऐकणार आहोत आणि बऱ्याच गोष्टी लर्न करणार आहोत. त्यासाठी पहिले म्हणजे हे आईस ब्रेक व्हायला पाहिजे. सगळ्यांनी एकमेकांबरोबर छान कनेक्ट व्हायला पाहिजे. त्यासाठी हा एक ॲक्टिव्हिटी करते. सो द गेम्स नेम इज हाँ भी हाँ एंड ना भी ना. सो गेम कैसे खेलना है? मैं किसी की यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ वर्ड. म्हणजे तुम्हाला मी जे काही प्रश्न विचारणार आहे त्याचं उत्तर तुम्ही कुठल्या पर्टिक्युलर शब्दात द्यायचं आहे. उसका आपको आंसर येस, नो, हाँ, पॉज ये अलाउड नाही है. कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला येस, नो, हा, नो असं यूज नाही करायचं. ठीक आहे? काहीही विचारेल आणि तुम्हाला टास्क हा आहे की तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्नाचं उत्तर कंपल्सरी शब्दात द्यायचं आहे. आपको आंसर दैट इन अ वर्ड. ठीक है? Everyone clear with all the 3 languages? I think I'm comfortable with 3 of them and you all are okay with the language. खाएंगी हमको तो मैं खाने नहीं वाली हूँ इसको. So relax everyone, we all are here as a family, we are here. We all are friends. We'll be connected super soon on the business. But then हमें पहले यहाँ पे open up होना बहुत important है, right? So I want you all to connect and open up nicely. Okay, so let's kickstart with the very first activity and very first question and very first person. कौन आएगा? Please raise your hand. कौन आएगा? मैंने को लगा मुझे फिर डर रहे हैं बट हाँ, it's nice to start with you. मैं डायरेक्टली गेम चालू करने वाली हूँ. जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछूंगी आपको उसको आपको आंसर कंपल्सरी वर्ड में करना है, राइट? यू आर नॉट सपोज टू से यस, हाँ, नो, व्हाटएवर. पॉज भी नहीं ले सकते, क्विकली आंसर करना है, राइट? ओके सर, व्हाट्स योर नेम? संतोष सिंग पुजारी. अच्छा, आप कहाँ से हो? पुणे से. अच्छा, यू फ्रॉम पुणे ओनली? मराठी येतं मला. मराठी येतं, वाव, नाईस. किती वर्षांपासून पुण्यात आहात तुम्ही? 1996 पासून पुण्यात. आणि तुम्ही बेसिकली आता तुम्ही पंजाबी आहेत का? नॉट रॉंग. शिक आहे मी, पण मी नांदेडला बॉर्न इन महाराष्ट्र. ओके, लातूरमध्ये. नाईस नाईस. मग काय आवडतं? मला लातूर आवडतं का पुणे आवडतं? पुणे आवडतं. पुणे आवडतं. काय सांगाल पुण्याबद्दल? का आवडतं पुण्याकडे? छान आहे, व्यवस्थित रस्ते वगैरे आहेत, शिकता येते बऱ्याचशा गोष्टी. करेक्ट करेक्ट. करेक्ट कॉन्फिडन्स सिटी आहे. करेक्ट. तुम्ही इथे वेळेवर पोहोचले म्हणजे मगाशी. हो, अर्थातच. ही सेड हो अर्थातच. वेर आई सेड कि हाँ, येस, नो ये यूज नहीं करना है, राइट? सर के लिए प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन.
लवली यार, तुम्ही तसं बऱ्यापैकी मला what's your name? तारिक शेख. Tariq Sheikh, nice to see you here. Sir, आप कितने बजे आए यहाँ पे? 5 hours. हाँ? 3:30. Okay, 3:30 you wish you had your ID? Probably yes. Probably, yes, you said. Okay, anyway. Sir, के please जोरदार तालियां होनी चाहिए. Again, I'll tell you, you're not supposed to answer or whatever. Do not use yes word, हाँ, no, break. असे शब्द वापरायचे नाही, ठीक आहे? Compulsory you have to use a word. संजय दीक्षित. संजय तुम्ही पुण्यातून आहात? हो. हां. आताच तर म्हटलं मी तुम्हाला वापरायचा नाही शब्द, तुम्ही लगेच हो बोलले. पुण्यातनं आता हां, मग तेच ना, मग तेच तर गेम आहे. असं नाही, टिपू राऊंड नव्हता. टिपू राऊंड. ठीक आहे, सरासरी प्लीज जोरदार टाळ्या वाजवा पाहिजे एव्हरीवन. नाव या. ओके, तुम्ही बेसिकली पुण्यातच राहता. होय. बघा, पर होय म्हटले तुम्ही ना तेच तर आहे. शब्द आपली महाराष्ट्र. हो, मी महाराष्ट्रीयन आहे. हो नाही. ओके, सरांसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा पाहिजे एव्हरीवन. Who's next? माझं नाव वीरेंद्र दिवार आहे. आडनाव? दिवार. ओके, सर तुम्ही पुण्यातून आहात? मी पुण्यातून आहे. ओके, आणि किती वर्षापासून पुण्यात राहता? हे जवळ 20 वर्ष झाली. 20 वर्ष झाले. लागली. तुम्ही इथे किती वाजता पोहोचले? 3:30 वाजता. 3:30 वाजता, म्हणजे वेळेवर पोहोचले. Okay, who else? All the backbenchers, you all sitting on the back side. Yes. Hi, sir. We'll quickly start, right? How many do I have to survive? Let's 9, 7, answer 10. 4, minimum 4. And make sure the person goes till at least till 4 and then see. Alright, so what's your name? Participating and applause, Julian. So lovely to see you and thank you so much for participating. And it would be great to hear from you in presence. Thank you so much. Once again, very, very good afternoon, everyone. Can I request everyone to please settle down, make us comfortable, and be seated. There are a few guests who are still standing outside or maybe on the back side. I request you all to please come inside, take a seat as we are commencing this beautiful day with each one of you. Can I request everyone to please settle down. Once again, on the behalf of Aram Solar Conclave 2025, Partners Connect 2025, I would like to thank each one of you for being here on time. Well, my first and foremost duty is to welcome you all on the behalf of Aram. As we all know why we are gathered here today. Before we kickstart, let me introduce myself. I'm going to be a host for next few hours. My name is Nishikanta Kunte. It's an immense pleasure to be standing before you all distinguished guests, and it's an immense pleasure to host for each one of you. Before we commence onto this beautiful evening, we are thrilled to have you here as we gather here with us since a long time. Without your support and hard work, it wouldn't have been possible that witnessing this highly anticipated day. Thank you so much once again for that. Thank you so much for your trust and partnership with us. As you all know, हम यहाँ पे मिले हैं to learn a lot of things, to connect with each other, to get onto the more of the business. For that, मैं एक बार फिर से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम सब के लिए प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए, everyone. Thank you so much. All guests are present here. Thank you so much once again. छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, वो इसलिए है, it's going to be a warm up for all of you. जैसे आप सबको पता है, in this segment we have a panel discussion in the lineup. We have a R&R coming up for you. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक amazing perform किया है. To appreciate your efforts and hard work with Aram, we'll be felicitating those. Also we have a panelist, we have a moderator who will be talking on the topic. हम सबको आइडिया है क्या क्या है इन द लाइनअप, बट बिफोर दैट बहुत सारी शांति अभी प्रेमाइसेस में है. वी नीड सम एनर्जी इन द प्रेमाइसेस. टू क्रिएट एनर्जी इन द प्रेमाइसेस विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी. ठीक, सारा कल्चरल एक्टिविटी है, बहुत सारी बातें होने वाली है. लेफ्ट साइड तक का क्राउड विल कंसीडर यू गाइस एज अ टीम ए. वी हैव टू गिव अ वेक अप कॉल टू एवरीवन. ऑलराइट, वी हैव टू क्रिएट एनर्जी इन द प्रेमाइसेस. जैसे ही मैं बोलूंगी टीम ए, जोरदार तालियां बजानी है. अगर किसी को सीटें आ गई, यू ऑल कैन डू दैट. ठीक है, once I say B, you have to clap. ठीक है, पार्टिसिपेट तालियां होनी चाहिए. लाउडर. टीम ए से ज्यादा B. वाओ यार, देखो यहाँ पे आवाज ज्यादा है. फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए everyone. Thank you so much. Delighted to have you here with us today in Pune for an evening of connection, collaboration and celebration. Well, ladies and gentlemen, now as we move on to the very first segment, we'll be starting with the main event. But before that,
On the behalf of Team AREM, I extend a heartfelt welcome to all our esteemed EPC partners, OEM collaborators, financial institutions, industry leaders, and distinguished guests. Today is about partnership, innovation, and scaling the tree. Begin with evening's proceedings. For the opening address and the visual keynote, it's a pleasure to announce none other than our founder and CEO, Mr. Anand Jain. Can we have a huge round of applause for him, everyone? With him, I would also request our co-founder and CEO on the stage. Dono will take you through an AREM ecosystem, including the partner portal, AROC monitoring platform, SunStore Enterprise Sales. I'd like to welcome on the stage for the very first time, Mr. Ahmed Maridia, our CTO, to please welcome on the stage. Can we have you sharing insights on the partner portal? To be active, to be present, to be attentive. Those who are coming late, वो I think participate नहीं कर पाएंगे, but मैं फिर से सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जो gates आप देख सकते हैं, on the left hand side में हम उस QR code. आपको क्या कर लोगों को वो जल्दी quickly join करना है. It's known as आपका Solar Dash Dash. Options are those, Sakhi and Mitra. All right, great. I think also I request Mr. Anand sir to come ahead and join us on the line. Which Indian state leads in solar capacity? Rajasthan, Gujarat, or Tamil Nadu? Okay, for 68 लोगों ने गलत आंसर किया था, which is Gujarat, and 47 people have answered correct, which is Rajasthan. Who's leading the board right now because उन्होंने अभी तक 2 answers quickly and correct दिए हैं. Amazing and interactive panel discussion on the topic, which is building India's solar ecosystem, capital, technology, and partnership. Now, without any further ado, it's an immense pleasure to announce and welcome our moderator, Mr. Anand Jain, CEO AREM Solutions, to on the dais. Please circle zordar taaliyan honi chahiye, everyone. Now with him, I request our panelist, Mrs. Swapnil from Polaris Renewables. I request him to please come ahead and join us on the dais. Chillana padega. Are we guys excited for tonight? Lovely. Everyone, come on. Please, Private Limited. Please, zordar taaliyan sir ke liye bhi. Mr. Ishan. Who are continuously excelling in the solar industry with AREM. Congratulations to each one of you once again for your remarkable contribution. Fantastic. Can I please...